Good evening, everyone. So it's pleasure to have you all here. We'll begin the session shortly, but before that, please note that this session is being recorded and all your actions are being monitored. Also, for those of your friends who are not able to attend, we are recording these sessions and we'll be posting this in YouTube. And I kindly request you all to mute yourselves. So, good evening, everyone. It's pleased to have you all. Welcome to the Google Cloud Study Jams info session. I am Funny, the GDSC lead of GIST. So, the agenda of today's session is that we'll be telling you how to access the courses that was provided by the Google. I hope most of you have got the selection mails from the Google, and some of you might not have been got due to the incorrect details or might be not be having laptop. And please note that we have taken some students who did not have laptops, but we couldn't take more students as we have no slots in the lab. So in these sessions, we'll be looking the further sessions of the October, as well as we'll be giving you a demo on how to access these courses and finish them. So before starting the session, how about having some fun activity? We request you all to join us on slido.com. Please go to your browser and search for slido.com. You'll find something like this. So you'll be navigated to this page. Then please enter this code 9479175, or else you can simply scan the QR code here. Uh, I hope you all are on Slido platform. So we'll be starting our quiz in a minute, and we are displaying the first question to you. So the first question is, if you could describe the cloud computing in one word, what would it be? What do you think is cloud computing is all about?
So, is it just clouds or is it something else? Okay, I can see storing data, speeding up computer without losing data, unbelievable, huge storage available on demand, online delivery of IT resources like network server, virtualization. Oh, nice. So I guess most of the people here are knowing about cloud computing. They are using technical terms like virtualization and all. Okay, that's great to see. Huge storage available on demand. So, do you think cloud computing is just about storing the data? Computer storage, virtual space, technology, faster delivery. Okay, okay. So, some of you have typed the correct answers while some are wrong. But don't worry, you'll be learning all these things and terms in this 1 month. So, let's move on to the next question. Have you ever worked with any cloud platform before? If yes, which one have you worked with? So there are various cloud providers in market if you know, like AWS by Amazon and Google Cloud Platform by Google, which you all are going to learn, as well as Microsoft Azure by Microsoft. Okay. So I guess most of you have not worked with Google Cloud platforms before. Not a problem. And some of you have worked with AWS. It's great. So the people who have worked with AWS, they might know what these cloud and all these terms are. I hope. That's great to see. Okay. Okay, I see 10 members have worked with AWS. That's great. Okay, now let's move on to our next question, which will be our last question. So, what skills or knowledge do you expect to gain from today's info session as well as from this cloud campaign? What are you expecting to learn? And after 1 month, what do you think your level of expertise will be in the cloud? Good knowledge and skills, technical skills, basics about cloud computing, know about Google Cloud, okay, coding for game development, okay. This is not about game development and coding. We'll know more about them in later. But this is about cloud. More knowledge on cloud, know more about Google Cloud. That's great to see. Applications on cloud.
To gain knowledge on C. Okay. Know about Google Cloud. Okay. So most of you are here to learn about Google Cloud. So why delay? Let's begin our session and let's know how can you learn Google Cloud and all the things you need to know to start the courses. But before going, firstly, let us look at our facilitator for this campaign. So the facilitator for this campaign is Keertana from third year CSCA. She is having a technical expertise in web development as well as Python, Java, and also in cloud computing. So she'll be the facilitator for this campaign. A facilitator is someone who will help you with this cloud campaign, and she'll be teaching you all the cloud concepts further. Also, we'll be there to help you all in this journey. So moving next, the program timelines are, so the campaign will start from today, that is October 3rd, and it will end on October 30. So you'll be having this whole month, and you will need to finish two courses that will be given by the Google. Now, to support you, what we are doing is that we'll be conducting online sessions twice a week. We'll be informing you before while conducting the online session, as well as every day we'll be posting some content related to cloud computing and some facts about cloud computing on our WhatsApp channels as well as Instagram. Also, you need to finish the courses on Google Cloud Skills Boost platform. We'll be looking at the platform in a minute. But before that, I have told that we'll be having two online sessions per week, right? So in these two online sessions, what we'll be doing mainly is that we'll be having doubt discussions as well as weekly quizzes on cloud computing. So these doubt discussions are to clear the concepts of your understanding on cloud, as well as weekly quizzes are to test your knowledge on cloud and how much do you know about the cloud. So moving on, let me introduce you all to the courses you will be doing these 2 months. So the first course is the Google Cloud Computing Foundations course. In this course, you'll be learning about the fundamentals of cloud computing as well as the services provided by cloud computing like virtualization services, storage services, computing services, and some other services like BigQuery, machine learning, artificial intelligence, etc. And also, apart from that, you'll be learning about generative AI. So, generative AI is a trending term right now. Most of you here might know about ChatGPT, right? So, ChatGPT is nothing but an application of generative AI. So, you'll be learning about these generative AI and how Google is progressing in this generative AI. Okay. Let me show you quick demo of how to access the courses now. Just a second. Okay. So I hope you are able to see my screen. Can anyone confirm that? So for those who have received the selection mails, the mail will look something like that. Congratulations, you are now enrolled for Google Cloud Study Jams.
and they have provided you the contents for this campaign. So I have told you that you will be doing two games. One is generative AI arcade game and the other one is Google Cloud Computing Foundations. Now, to access the generative AI arcade game, the slot given for us is next week. That is, we can access it from October 9th. While in this week, we will be doing Google Cloud Computing Foundations course. So as you can see, now this course contain of another 8 submodules. The first one is Google Cloud Computing Foundations, Cloud Computing Fundamentals, and the next one is Infrastructure in Google Cloud. The third course is Networking and Security in Google Cloud, and the fourth one is Data, Machine Learning, and AI in Google Cloud. Fifth one, managing cloud resources. Sixth is performing foundational infrastructure tasks. And the seventh one is building and securing networks. And the eighth one is performing foundational data, machine learning, and artificial intelligence tasks. Now, we'll be going into these courses one by one. But before going into them, let's first discuss how to access these courses. Now, in your enrollment email, if you come down, you can see get your credit pass to take the Google Cloud Computing Foundations pathway. Now here the first step they have told you to open browser incognito window. What you can do is that simply click on this link, https cloudskillsboost.google. So right click on this and open this in a incognito tab. So while you open this, it will ask to enter your code. Now this code you can get it from your mail. So here is your unique code. So it will be unique for each and every one of you. That means it won't be same for everyone. Everyone will be having your unique codes. Please do not share it with anyone. And just copy this code till here. And then paste it here. Now click on this checkbox, I am not a robot, and submit it. So once you have submitted it, please sign into your account. That is the account which you have used to register for this campaign. Okay. So once you have logged in, here you can see that you will be having 9 credits. Now these credits are what you will need to these credits are something you will need to have to access labs. For each lab there will be some credits, but we'll not be working with credits. We'll get monthly subscription. Now I'll tell you how to get monthly subscription. Please observe carefully. Here you can see a tool of Google Cloud Hands-on Labs. Please click on this and click on Start Lab. After starting the lab, you need to open Google Cloud Console. Now, what is this Cloud Console? For now, just bear with me. Cloud Console is something where you can access all the cloud computing resources. So what is this cloud computing and all? This will be this you'll be learning in this campaign. But for now, to gain the access, firstly you need to open the cloud console. So I'm opening this in a new tab. uh, for every lab you are performing, you will be getting a temporary email and temporary password which is created by Google itself.
where you can find them is that you'll find them in the left corner of every lab. Here you can see your username is student02 something something, and your password as well as project ID. So project ID is something that every project on the Google Cloud will be having a unique ID. That is known as project ID. So defaultly it has entered my email. Now I'm copying my password and entering it. So click on I understand. Uh, Once you click on I understand, you will be coming to navigating to this screen. Click on I agree and click on the button agree and continue. So once you have done that, now please look at this carefully, because this is how you will be doing every lab by studying carefully. So now here you can see task 1 is accessing the cloud console. So here in the task 1 they told us to access the cloud console. Cloud console is nothing but this one. So how to access this is by logging into with your temporary email and temporary password given by Google itself. So once you have done that, task 2 is projects in Cloud Console. So in task 2, they have explained what are Google Cloud projects. Here you can see a Google Cloud project is an organizing entity for your Google Cloud resources. So in this project, the resources you are all creating in the cloud will be in will be under this project. So that was explained in this task 2. So they have explained what are projects and what is it meant by project name, as well as project ID, and what is meant by project number and those things. Now, the in the task 3, they have defined about roles and permissions. These roles and permissions are something we'll give to users. Like, let's say in my company, I have 3 employees and I want to give them some particular roles. How to assign those roles, and for each role, what are the permissions they need to have. So these all can be done with something called IAM. IAM is nothing but identity and access management. uh, for those who are listening to these terms first time, it might be overwhelming, but please bear with me for some time. It will all be all right. So these task 1, task 2, task 3 are just reading part. Like you need to just read them and understand them, and there is nothing to perform. Now coming to task 4, here you can see that we need to open the API and services and there we need to go to library, and they have told us to enable this API, Dialogflow API. So let's come to our cloud console and search for API and services. Now let's go to library and let's search for Dialogflow API. So this is the API they told us to enable. So now enable this API. It will take 2 to 3 minutes to enable the API. Once the API is enabled, come down and click on this check my progress. Now, these check my progress are something that Google Cloud will be taking a look at to track your progress for each lab. So once I click on check my progress, this lab is finished. Like you can see my score is 100 out of 100 over here. Now, for this lab particularly, you need to stay for 5 minutes at least, even though you finish it like the timing is 45 minutes. So, at least you need to stay till 39 minutes is there. That was the condition kept by Google.
So once the 5 minutes are finished, then we can end this lab. And once this lab is ended, I'll tell you the next steps in a minute. So now I am ending this lab. So now I'm closing this incognito window and all, and I have came to my normal tab. So here, what I'll be doing is that I'll be logging out from my account once, and I'll be signing in again. So once I have logged in again, you can see I have got a monthly subscription. That is, I have got monthly subscription on October 3rd. So it will be valid till November 3rd, and I can finish any of my labs with this monthly subscription, and I'll be not needing any credits to finish them. I hope you have understood till now. I guess for some people it will be overwhelming. So what Google has made is that they have also provided a video for you. Grammarly's 5 tips for writing a professional email. Email writing is super important. So they have provided this video for you where they have showed how to access the course. If you have not understand this, either you can watch this recording or you can watch this YouTube video and get the access to Google Cloud Computing Foundations course. While there is also generative AI course, we'll be telling you how to access it next week. So please be patient in that. Um, I hope till here you have got a quick idea. Uh, does anyone have any doubts? You can feel free to unmute and ask. నా మెయిల్ రాలేదన్నా. ఎవరికైతే మెయిల్ రాలేదో ఐ గెస్ దేర్ విల్ బి 3 ఇష్యూస్. ఎయిదర్ అది గూగుల్ వాళ్ళు పంపించడంలో లేట్ అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ మైట్ బి మీరు ఇన్‌కరెక్ట్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేసి ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ మైట్ బి మీ కాడ ల్యాప్‌టాప్ లేనందువల్ల మేము అప్లై చేసి ఉండకపోవచ్చు. బికాజ్ ల్యాబ్‌లో స్లాట్స్ అనేవి లేవు మాకు. సో కొంతమందినే తీసుకోవాల్సొచ్చింది ల్యాప్‌టాప్ లేని వాళ్ళని. అది. ల్యాప్‌టాప్ ఉందా? నా మెయిల్ ఆహ్, రాలేదన్న నాకు కూడా. సరే ఒకసారి మీ డీటెయిల్స్ నాకు సెండ్ చేయండి. నేను వాట్సాప్‌లో చెక్ చేసి మీకు 10 లోపల అప్డేట్ చేస్తాను. ఓకే బ్రో. హ్మ్. అండ్ ఇప్పుడు మెయిల్ వచ్చిన వాళ్ళకైతే లైక్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలనే దాంట్లో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం లైక్ మనకుండే ఈ టైమ్‌లైన్‌లో అక్టోబర్ 3 నుంచి అక్టోబర్ 30 లోపల ఈ కోర్సెస్‌ని ఎలా ఫినిష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామని నేను మీకు ఒక క్విక్ ఓవర్‌వ్యూ ఇస్తాను.
Now that you've had practice access. సో, మనం ఫినిష్ చేయాల్సిన కోర్స్ వచ్చేసి ఇది గూగుల్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఫౌండేషన్స్. దీంట్లో 8 సబ్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ మన కాడ 4 వీక్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఉంది. సో, మేమేమనుకుంటున్నామంటే వీక్లీ 2 మాడ్యూల్స్ ఫినిష్ చేయండి మీరు. ఇట్స్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. సో, లెట్స్ సే మనం ఈ వీక్ గూగుల్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఫౌండేషన్స్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఫండమెంటల్స్ అండ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఈ 2 మాడ్యూల్స్ ఫినిష్ చేద్దాం. మీకు ఈ 2 మాడ్యూల్స్‌లో ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా ఆర్ ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నా గానీ మేము మీట్ పెట్టి ఇష్యూస్ సాల్వ్ చేస్తాం. యాస్ వెల్ యాస్ ఈ వీకెండ్ లోపల ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఒక క్విజ్ లాగా పెట్టుకుందాం. ఈ 2 మాడ్యూల్స్ మీదే ఉంటుంది. అండ్ ఎవరైతే బాగా పెర్ఫార్మ్ చేస్తారో ఆ క్విజ్‌లో వాళ్ళకి మా సైడ్ నుంచి ఏమన్నా ప్రైజెస్ ఇస్తాము. అండ్ సో, ఈ మాడ్యూల్స్‌కొచ్చేసరికి మీరు దీన్ని ఎలా ఫినిష్ చేయాలి? మాకేం రాదు అని కొంతమంది వరీ అవుతుండొచ్చు. సో, ఈ మాడ్యూల్స్‌లో ఏమేమి ఉంటాయి? ఎలా ఉంటాయి? అయన్నీ నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్‌గా. Now that you've had practice. సో, ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎవ్రీ మాడ్యూల్‌లో మీకు 3 టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ వీడియోస్ ఉంటాయి. సో, మీ అండర్‌స్టాండింగ్ కోసం ప్రతి దానికి వీడియో ఇచ్చారు. లైక్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ కోర్స్ ఇంట్రడక్షన్ కాడ నుంచి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి? సో, క్లౌడ్‌కి ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్‌గా ఉండే ఆర్కిటెక్చర్‌కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? యాస్ వెల్ యాస్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాస్ ఎ సర్విస్ అంటే ఏంటి? ప్లాట్‌ఫార్మ్ యాస్ ఎ సర్విస్ అంటే ఏంటి? సో, ఇవన్నీ క్లౌడ్‌కి రిలేటెడ్ టెర్మినాలజీస్ అన్నమాట. సో, ఆ టెర్మినాలజీస్ గురించి అలా నీట్‌గా ఒక్కొక్క దాని మీద వీడియోస్ ఇచ్చారు. అండ్ ఆ తర్వాత ఎవ్రీ సబ్ మాడ్యూల్ తర్వాత మీకు క్విజెస్ అనేవుంటాయి. సో, ఈ క్విజెస్‌లో ఆ మాడ్యూల్‌లో ఉండే కాన్సెప్ట్స్ మీద మీకు క్వెషన్స్ అనేవి ఇచ్చుంటారనమాట. అండ్ ఎవ్రీ క్విజ్‌కి సమ్ పాస్ మార్క్స్ అనేవుంటాయి. లైక్ ఈ క్విజ్‌కి పాస్ పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి 75% అంటే మీరు అట్‌లీస్ట్ 3 క్వెషన్స్ కరెక్ట్‌గా ఆన్సర్ చేయాలి. సో, మీరు ఆ వీడియోస్ విని ఈ క్వెషన్స్ ఆన్సర్ చేస్తారు. యాస్ వెల్ యాస్ క్విజెస్‌తో పాటు మీకు ల్యాబ్స్ అనేవుంటాయి. లైక్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇందాక మనం ఒక ల్యాబ్ చేసాం గదా! ఏ టూర్ ఆఫ్ గూగుల్ క్లౌడ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ల్యాబ్ అని. సో, అలానే ఇంకొన్ని ల్యాబ్స్ ఉంటాయి. ఆహ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో, క్లౌడ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి అంటే, లైక్ మీరు ఏదన్నా కోడ్ రాసి దాన్ని డిప్లాయ్ చేసి సమ్ యాక్టివిటీ ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు ఆ కోడ్ అనేది రన్ అవ్వాలి. సో, దాన్ని క్లౌడ్ ఫంక్షన్స్ అంటాం. ఆ కోడ్ అదంతా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట. మీరు అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది? సో, ఈ క్లౌడ్ ఫంక్షన్స్ అనేది ఇలా వర్క్ అవుద్ది అనేది తెలుసుకుంటే చాలు. సో, మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉండాలంటే గూగుల్ క్లౌడ్ నేర్చుకునేటప్పుడు నాకీ కోడ్ అర్థం కాలేదు అనుకునే బదులు, సో, ఈ కోడ్‌ని నేను ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలి? సో, నా అప్లికేషన్ నేను 10 మెంబర్స్‌కి ఎలా చూపించగలగాలి? అనే విధంగా ఆలోచించాలి. సో, అంటే మీరు అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తున్నట్టు కాదు. సో, మీరొక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసేసారు ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు ఆ అప్లికేషన్‌ని మీరు పబ్లిక్‌కి డిప్లాయ్ చేయాలి. ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలి? ఏమేం మెజర్స్ తీసుకోవాలి? నేను ఎలాంటి సర్వీసెస్ యూజ్ చేయాలి? సో, క్లౌడ్‌లో మనకు వేరియస్ సర్వీసెస్ ఉంటాయన్నమాట. అసల క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటేనే ఆహ్, ఈజీగా సింపుల్ టర్మ్స్‌లో చెప్తాను మీకు. సో, ఇప్పుడు నేనొక డెవలపర్‌ని. నేను నా కోడ్‌ని రాసుకున్నా. సో, ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేశా. ఇప్పుడు దాన్ని నేను పబ్లిష్ చేయాలి. పబ్లిక్ యాక్సెస్ చేసే విధంగా చేయాలి. దానికి నేనేం చేయాలంటే ఫస్ట్ సర్వర్స్ కొనుక్కోవాలి. సర్వర్స్ అంటే అవి చాలా కాస్ట్‌లీ అవుతాయి. సో, సర్వర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ కోసం చూపిస్తాను. సీ ఇలాంటి స్టాక్ ఆఫ్ సర్వర్స్ కొనుక్కొని, దీంట్లో నా అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసి, అదంతా చేయాలి. నౌ నేను దీన్ని కొనాలంటేనే నాకు చాలా కాస్ట్ అవుద్ది. సో, సరే నేను కాస్ట్ పెట్టి కొన్నాను. లెట్స్ సే కానీ నా అప్లికేషన్‌కి ఎక్కువ మంది యూజర్స్ రావట్ల. అంటే నాకు ఆ రిసోర్సెస్ ఉంది కూడా వేస్ట్ అయిపోయాయి. ఆర్ ఎల్స్ నేను కొన్నాను. కానీ చాలా ఎక్కువ మందొచ్చేసారు సడెన్‌గా. అండ్ నా కాడ ఇప్పుడు వాళ్ళని హ్యాండిల్ జేయడానికి ఇంకా ఎక్కువ సర్వర్స్ కావాలి. సో, నేను అడిషనల్‌గా కొని వాటిల్ని ఫిట్ చేసే లోపల చాలా టైం అనేది వేస్ట్ అవుద్ది. ఇది ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ అనమాట. ఇప్పుడు నేను కొనుక్కోవాలంటేనే అది పెద్ద కాస్ట్. సో, ఇప్పుడు నేనేం జేశానంటే, నా కాడికి ఇంకొక పర్సన్ వచ్చారు. ఎక్స్ పర్సన్.
తనేం చెప్పాడంటే నాతో, "నేను నీకు సర్వర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. నువ్వు నాకు రెంట్ పే చెయ్యి. మంత్‌కి ఇంత కట్టు నేను నీకు సర్వర్ ఇస్తా" అన్నాడు. సో, మీరెలా అయితే మంత్లీ హౌస్ రెంట్ కట్టి హౌస్‌లో ఉంటారో, సో, నేను అలానే తనకు మంత్లీ రెంట్ పే చేసి సర్వర్స్ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు సర్వర్స్ కొనాలంటే నాకు 20,000 అయింది. కానీ మంత్లీ రెంట్ తీసుకోవాలంటే 2,000 అయింది. సో, కాస్ట్ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్‌గా సేవ్ అవుతుంది. ఇలాగ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే మన కంప్యూటర్స్ ఏమి క్లౌడ్‌లో ఉండవు. సో, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే మన కంప్యూటర్స్ ఎక్కడో ఈ వరల్డ్‌లో ఎక్కడో కాడ ఉంటాయి. వాటిల్ని మనం మన ప్లేస్ నుంచే కూర్చొని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం డబ్బులిచ్చి. అలాగా. సో, మీరు ఇంటర్నెట్ ద్వారా దీన్ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నారు. నౌ ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వచ్చాక మనకు చాలా అంటే చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి. సో, రీసెంట్ టైమ్స్‌లో మెషిన్ లెర్నింగ్ గాని, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గాని చాలా బూమ్ అవుతుంది. దానికి రీజన్ గూడా ఒక విధంగా క్లౌడ్ కంప్యూటింగే. నార్మల్‌గా మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ అంటే లైక్ మెషిన్ లెర్నింగ్‌లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక మోడల్‌ని ట్రైన్ చేస్తాం. ఆ మోడల్‌కి ఏదన్నా కొత్త ఇన్‌పుట్ ఇస్తే అది ప్రెడిక్ట్ చేయగలుగుతుంది. సో, ఇలాంటి మోడల్స్‌ని ట్రైన్ చేయాలంటేనే మనకు ఆహ్, మన సీపీయూస్ అనేవి సరిపోవనమాట. లైక్ మనకు చాలా పెద్ద పెద్ద సీపీయూస్ కావాలి. లైక్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ అలాంటివి. సో, వన్స్ ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఒచ్చాక వాటన్నిటిని మనం కొనుక్కోకుండానే రెంట్‌కి తీసుకొని వాడుకోగలుగుతున్నాం. దానివల్ల మెషిన్ లెర్నింగ్ ఒచ్చిన వాళ్ళు ఇంకా రీసెర్చ్ చేయగలుగుతున్నారు. సో, అలా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది మనకు ఇండైరెక్ట్‌గా చాలా అప్లికేషన్స్ అనేది ఇస్తుంది. సో, అది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనమాట. ఇప్పుడు మీరు ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ నేర్చుకునేటప్పుడు గూడా వీటిలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసి కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్. ఇప్పుడు నేను సర్వర్స్ రెంట్‌కి తీసుకున్నాను గదా! దాన్ని మనం కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ అంటాం. సో, అలానే నేను స్టోరేజ్‌ని రెంట్‌కి తీసుకుంటా. అప్పుడు దాన్ని స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ అంటాం. ఆహ్, లెట్స్ సే నేను సమ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్‌ని రెంట్‌కి తీసుకుంటా. అప్పుడు దాన్ని ఏఎంఎల్ సర్వీసెస్ అంటాం. సో, అలా వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ఈ సర్వీసెస్‌ని అర్థం చేసుకోవడంలో మనకు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ యొక్క ట్రూ డెఫినిషన్ తెలుస్తదనమాట. అలానే క్లౌడ్ ఫంక్షన్ అనేది ఒక సర్వీస్ అనమాట. గూగుల్ క్లౌడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో, దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి? దాన్ని యూజ్ చేస్తే మనకు బెనిఫిట్స్ ఏంటి? ఇవన్నీ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఆహ్, కోడ్ రాయడం కన్నా ఇది లైక్ కోడ్ రాసాక దాన్ని నేను 10 మందికి ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలి? సో, నా కోడ్‌ని 1000 మెంబర్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? ఒకవేళ 1000 మెంబర్స్ యాక్సెస్ చేస్తుంటే దాన్ని 10,000 మెంబర్స్‌కి ఎలా స్కేల్ చేయాలి? స్కేల్ అంటే ఎంత ఎక్కువ మంది యూజర్స్ యాక్సెస్ చేయగలరో దాన్ని స్కేలబిలిటీ అంటాం. సో, అలా స్కేల్ చేయడానికి నేనేం జేయాలి? లైక్ ఎంత రిసోర్సెస్ తీసుకోవాలి. అండ్ నేను అలానే ఇదంతా మనం కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్‌గా జేసుకోవాలి. సో, లెట్స్ సే నా దానికి 10,000 మెంబర్స్ వస్తున్నారు. నేను 20,000 పెట్టి సర్వర్స్ తీసుకొని వాళ్ళని మేనేజ్ జేయగలను. కానీ క్లౌడ్‌లో నాకు 30,000 అవుతుంది. సో, అలాంటప్పుడు నేను క్లౌడ్‌ని ప్రిఫర్ చేయాలా? ఓన్ సర్వర్స్‌ని ప్రిఫర్ చేయాలా? నా కాస్ట్ అనేది నేనెలా తగ్గించుకోవాలి? ఇలాంటి థింగ్స్ అన్నీ మనం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్‌లో నేర్చుకుంటామనమాట. సో, ఇయన్నీ నేర్చుకున్నాక మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాబ్ రోల్స్ ఉంటాయి మార్కెట్స్‌లో. లైక్ మీరు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్కిటెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ క్లౌడ్ డిజైనర్ అవ్వచ్చు. సో, సొల్యూషన్స్ ఆర్కిటెక్ట్ అంటే లైక్ తను క్లౌడ్ సర్వీసెస్ యూజ్ చేసుకొని కంపెనీకి క్లౌడ్‌లో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారనమాట. నెక్స్ట్ క్లౌడ్ డిజైనర్ వచ్చేసి సో, ఒక క్లౌడ్‌లో ఎలా ఉండాలి? ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఎలా ప్లాన్ జేసుకోవాలి? అదంతా డిజైన్ జేస్తాడనమాట. సో, అలా వేరియస్ జాబ్ రోల్స్ ఉంటాయి మీకు. సో, ఆహ్, అలా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ చాలా బెనిఫిట్ అవుద్ది. సో, ఇలా ఫస్ట్ కోర్స్‌లో మనం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి? వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఏమేమున్నాయి? అండ్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? యాస్ వెల్ యాస్ క్లౌడ్ కన్సోల్ అంటే ఏంటి? సో, క్లౌడ్ కన్సోల్ అంటే ఇట్స్ లైక్ టెర్మినల్ అనమాట. ఆ టెర్మినల్ యూజ్ చేసి మీరు క్లౌడ్ సర్వీసెస్ మొత్తాన్ని మేనేజ్ జేసుకోవచ్చు. అండ్ సీ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ బిల్లింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి? యాస్ వెల్ యాస్ వర్చువల్ మెషిన్స్ అంటే సర్వర్స్. వాటిల్ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాం? అండ్ వాటిల్ని ఎలా స్కేల్ చేస్తాం? మల్టిపుల్ యూజర్స్‌కి థౌసండ్స్, 10,000s ఆఫ్ యూజర్స్‌కి యాస్ వెల్ యాస్ యాప్ ఇంజిన్స్. సో, యాప్ ఇంజిన్ అనేది ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్. క్లౌడ్ ఫంక్షన్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్. అండ్ కంటైనరైజేషన్, ఆర్కెస్ట్రేషన్, క్యూబర్నెటీస్. సో, క్యూబర్నెటీస్ అనేది రీసెంట్ టైమ్స్‌లో ట్రెండ్ అయ్యే సర్వీస్ అనమాట అది. సో, ఇలాంటి ట్రెండింగ్ సర్వీసెస్ అన్నీ మీరు నేర్చుకుంటారు. సో, ఈ వీక్‌కి మా గోల్ ఏంటంటే మీరు గూగుల్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఫౌండేషన్స్‌లో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఫండమెంటల్స్ ఈ కోర్స్.
like e-total as well as Google Cloud Computing Foundations లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఈ కోర్స్. దీంట్లో మీరు స్టోరేజ్ గురించి నేర్చుకుంటారు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎస్క్యూఎల్ అండ్ క్లౌడ్లో ఎస్క్యూఎల్ ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి, సో మన కంపెనీస్లో ఉండే ఎస్క్యూఎల్ని క్లౌడ్కి ఎలా షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ మోంగో డిబి నో ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఏంటి, అండ్ APIs అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేసెస్ వీటి గురించి, సో ఇదంతా నేర్చుకుంటారనమాట. సో మీరు హార్డ్లీ కూర్చుంటే ఈ కోర్సెస్కి లైక్ ఒక్కొక్క కోర్స్కి మ్యాక్సిమం 3 days సరిపోద్ది. సో ఐ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ you'll finish these 2 courses. One is cloud computing fundamentals and the other one is infrastructure in Google Cloud. వీటికి సంబంధించిన చీట్ షీట్స్ ఇవన్నీ మేము మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాము. అండ్ ఈ 2 థింగ్స్కి సంబంధించి ఎవ్రీడే మేము మీతో సమ్ స్నిప్పెట్స్ అనేవి లేదా ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి షేర్ చేస్తుంటాం వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో. యాజ్ వెల్ యాజ్ మీకు ఏ పాయింట్లో ఎలాంటి డౌట్ వచ్చినా మేము ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము రిజిస్టర్ క్యాండిడేట్స్కి, లైక్ మెయిల్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి. సో ఆ గ్రూప్ లైక్ అందరూ మెసేజ్ చేసుకునేలాగా సెట్టింగ్స్ మారుస్తాము. ఆ గ్రూప్లో మీ డౌట్స్ని పోస్ట్ చేయండి. ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఫినిష్ చేసి ఉంటారో దాన్ని వాళ్ళు మీకు హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. అండ్ ఇక్కడ మీలో మీరు నేర్చుకొని లైక్ ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేస్తూ నేర్చుకోవాలన్నమాట. మై గాడ్. సో దట్స్ అబౌట్ కోర్సెస్. ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైందా? నాకు ఒక కన్ఫర్మేషన్. ఓకే. సో నౌ కమ్స్ ద ఎగ్జైటింగ్ పార్ట్. మేము నేర్చుకుంటాం, మేము ఫినిష్ చేస్తాం, ఓకే బాగానే ఉంది. సో మీరు నేర్చుకుంటారు, మీకు లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వస్తుంది, సర్టిఫికేట్స్ వస్తాయి. దానికి మించి మాకేమన్నా ప్రైజెస్ ఉన్నాయా ఆర్ ఎల్స్ గుడీస్ ఉన్నాయా? సో గూగుల్ అంత పెద్ద కంపెనీ మాకు కోర్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది కదా, మేము ఫినిష్ చేసినందుకు మాకేమన్నా కాంప్లిమెంటరీగా ఇస్తారా అని అడగచ్చు. So we have something exciting for you for that. సో కోర్సెస్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఫినిష్ చేసిన వాళ్ళందరికీ లైక్ ఇక్కడ గూగుల్ వాళ్ళు ప్రైజెస్ అనేవి ఆఫర్ చేస్తున్నారు. సో ఆ ప్రైజెస్ ఎలా అంటే టైర్స్ బేసిస్ మీద. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే 150 స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్ అయి ఉన్నారు కదా, సో వాళ్ళల్లో సపోజ్ 80 స్టూడెంట్స్ కనుక వాళ్ళు ఇచ్చిన 2 కోర్సెస్ ఫినిష్ చేస్తే October 30th లోపల, సో ఆ కాలేజ్ అనేది టైర్ 1కి ఎలిజిబుల్ అవుద్ది. అలానే 60 స్టూడెంట్స్ కనుక ఫినిష్ చేస్తే ఆ కాలేజ్ టైర్ 2కి ఎలిజిబుల్ అవుద్ది. సో 40 స్టూడెంట్స్ ఫినిష్ చేస్తే ఆ కాలేజ్ టైర్ 3కి ఎలిజిబుల్ అవుద్ది. అండ్ ఈ టైర్స్ ఏంటి, టైర్ 1 ఏంటి, టైర్ 2 ఏంటి, టైర్ 3 ఏంటి అనొచ్చు. సో టైర్ 1కి ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్రైజెస్ ఉన్నాయి, టైర్ 2కి ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్రైజెస్ ఉన్నాయి, టైర్ 3కి ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్రైజెస్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మేము మీకు చెప్పేది ఏంటంటే మీరే ఫినిష్ చేయకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేయండి. వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే హెల్ప్ చేయండి సాల్వ్ చేయడానికి. సో మీరందరూ ఎంత ఎక్కువ మంది ఫినిష్ చేస్తే అంత ఫాస్ట్గా మనం టైర్ 1, టైర్ 2, టైర్ 3కి రీచ్ అవ్వచ్చు. సో వన్స్ టైర్ 1, టైర్ 2, టైర్ 3కి రీచ్ అయ్యాక మీకు వచ్చే ప్రైజెస్ ఏంటి అంటే, సో ఇఫ్ లెట్స్ సే మన కాలేజ్కి టైర్ 3 వస్తే దట్ ఈస్ 150 స్టూడెంట్స్లో అట్లీస్ట్ 40 మెంబర్స్ 2 కోర్సెస్ ఫినిష్ చేస్తే, సో విల్ గెట్ 40 సెట్స్ ఆఫ్ గూగుల్ టీ-షర్ట్స్ యాజ్ వెల్ as 40 సెట్స్ ఆఫ్ స్టిక్కర్ ప్యాక్స్. టోటల్ 80 గిఫ్ట్స్ అనేవి వస్తాయి. అండ్ లెట్స్ సే 60 స్టూడెంట్స్ అవుట్ ఆఫ్ 150 స్టూడెంట్స్ ఫినిష్ చేస్తే మన కాలేజ్ నుంచి 2 కోర్సెస్ని, దెన్ విల్ బి గెటింగ్ 60 టీ-షర్ట్స్, 60 వాటర్ బాటిల్స్ యాజ్ వెల్ as 60 స్టిక్కర్ ప్యాక్స్. అండ్ లెట్స్ సే 80 మెంబర్స్ ఫినిష్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ ద గూగుల్ హ్యాస్ కెప్ట్. సో 150 మెంబర్స్లో అట్లీస్ట్ 80 మెంబర్స్ కనుక ఫినిష్ చేస్తే then we'll be getting 80 t-shirts, 80 bags, 80 water bottles and 80 sticker packs. సో ఇవన్నీ గూగుల్ వాళ్ళు మీకు ఇవ్వాలనుకున్న ప్రైజెస్.
అండ్ ఈ ప్రైజెస్ మీకు రావాలి అంటే మీరు కోర్సెస్‌ని ఫినిష్ చేయాలి. సో, ఈ 2 కోర్సెస్‌ని అక్టోబర్ 30th లోపల ఫినిష్ చేయాలి. నౌ ఈ ప్రెజెంట్ ఇప్పటికైతే అజెండా ఏంటి అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా 2 మాడ్యూల్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఫండమెంటల్స్. సెకండ్ వన్ ఈస్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ గూగుల్ క్లౌడ్. ఆ 2 మాడ్యూల్స్‌ని మీరు అక్టోబర్ 7th లోపల ఫినిష్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో ఆ 2 మాడ్యూల్సే ఫినిష్ చేయాలని రెస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు. ఒకవేళ మీకు అక్టోబర్ 7th లోపలే అయిపోతే మీరు థర్డ్ మాడ్యూల్ కూడా స్టార్ట్ చేసి ఫినిష్ చేయొచ్చు. సో, మేము అందరిని దృష్టిలో ఉంచుకొని స్లోగా వెళ్ళాలి అని 2 కోర్సెస్ పర్ వీక్ అన్నాం. ఈ విధంగా అయితే అందరూ ఫినిష్ చేయొచ్చు. అండ్ ఫర్ దోస్ మెయిల్స్ వచ్చి కొంతమందికి ల్యాప్‌టాప్స్ లేని వాళ్ళున్నారు. సో, వాళ్ళకి మీరు ఆహ్, కాలేజ్‌లో ల్యాబ్స్ యుటిలైజ్ చేసుకోవాలి అంటే అఫీషియల్‌గా మీ హెచ్ఓడికి లెటర్ రాయాలి. యాస్ వెల్ యాస్ ఆ లెటర్‌లో మీ సెలక్షన్ మెయిల్ అనేది ప్రింట్ ఔట్ తీసి ఇంక్లూడ్ చేయండి. ఇంక్లూడ్ చేసి ఆ లెటర్‌ని ఫస్ట్ ఇయర్స్ అయితే పీఎం కిషోర్ సార్ కాడ సైన్ చేపించుకొని గాయత్రి మ్యామ్‌ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. సో, మ్యామ్ సిగ్నేచర్ చేస్తే మీరు వెళ్లి ఆహ్, లెటర్‌ని ల్యాబ్ ఇన్‌చార్జెస్‌కి చూపించి ల్యాబ్స్ తీసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మీరు వెళ్ళే ముందు ఒకసారి మాకు చెప్పి వెళ్ళండి ఎప్పుడు వెళ్తున్నారని. ఐ గెస్ దట్స్ ఇట్. సో, ఇక్కడి వరకు ఎవరికన్నా ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? యాహ్! మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది అందరికీ వస్తది. సో, దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇందాక నేను చెప్పిన మెథడ్‌ని కరెక్ట్‌గా ఫాలో అవ్వాలి. ఆర్ ఎల్స్ నేనొక యూట్యూబ్ వీడియో పెడతాను. ఈ సెషన్ అయిపోయాక. దాన్ని ఫాలో అయ్యి చేసినా మీకేం గాదు. ఆర్ ఈ సెషన్ రికార్డింగ్ మేము పెడతాను. దాన్ని రికార్డ్ అయ్యి దాన్ని చూసి చేసినా ఏం గాదు. అండ్ ఈ సెషన్ రికార్డింగ్ అనేది రేపు మార్నింగ్ లోపల అప్‌లోడ్ చేస్తాం యూట్యూబ్‌లో. యాహ్! విల్ బి పోస్టింగ్ రికార్డెడ్ సెషన్ అగైన్. కోడ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సైన్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి? సో, కోడ్ ఎంటర్ చేసి సైన్ ఇన్ అయ్యాక ఒక ల్యాబ్ ఉంటది. ఏ టూర్ టు గూగుల్ క్లౌడ్ స్కిల్స్ బూస్ట్ అని. సో, ఆ ల్యాబ్‌ని ఫినిష్ చేయాలి. అండ్ అది ఫినిష్ చేశాక లైక్ ఇన్‌కాగ్నిటో విండో క్లోజ్ చేసేసి నార్మల్ ట్యాబ్‌లోకొచ్చి నీ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే నీకు మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చేసుంటది. ఇంకా ఎవరికన్నా ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? హౌ టు స్టార్ట్ ద టైర్స్? టైర్స్ మీరు స్టార్ట్ చేసేది గాదు. లైక్ మీరు కోర్సెస్‌ని 2 కోర్సెస్‌ని ఫినిష్ చేసేదాన్ని బట్టి గూగుల్ వాళ్ళు మన కాలేజ్‌కి సమ్ టైర్ అనేది అలొకేట్ జేస్తారు. సో, రిజిస్టర్ అయిన 150 మెంబర్స్‌లో 40 మెంబర్స్ ఫినిష్ చేస్తే టైర్ 3 అండ్ 60 మెంబర్స్ ఫినిష్ చేస్తే టైర్ 2, 80 మెంబర్స్ అండ్ అబోవ్ ఫినిష్ చేస్తే టైర్ 1. ఆ క్వెషన్ అర్థం కాలేదు. ఏ ల్యాబ్ ఫినిష్ చేస్తే నీ మాడ్యూల్స్ వస్తాయి? ధనుష్ క్వెషన్ అర్థం కాలేదు. 1 కోర్స్‌లో ఎన్ని మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి? ఓకే. సో, ఫస్ట్ కోర్స్ గూగుల్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఫౌండేషన్స్‌లో 8 మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ జనరేటివ్ ఏఐ గేమ్‌లో జస్ట్ 9 ల్యాబ్స్ ఉంటాయి. ఆ 9 ల్యాబ్స్ ఫినిష్ చేయాలి మీరు. జనరేటివ్ ఏఐ గేమ్ వచ్చేసి మనకు ఇచ్చిన స్లాట్ నెక్స్ట్ వీక్ యాక్సెస్ చేయమన్నారు. దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ అక్టోబర్ 9th. సో, అప్పుడు మేము ఒక సెషన్ పెట్టి ఎలా యాక్సెస్ చేయాలనేది చెప్తాము. సో, దాన్ని యాక్సెస్ చేసి జనరేటివ్ ఏఐ ల్యాబ్స్ ఫినిష్ చేసేయొచ్చు మీరు. సో, మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ రావాలి అంటే ఫస్ట్ మీకు ఇన్‌కాగ్నిటో ట్యాబ్‌లో మీ మెయిల్‌లో ఒక లింక్ ఇచ్చుంటాడు. దాన్ని ఓపెన్ చేయాలి. దాన్ని ఓపెన్ చేశాక మీకంటూ సమ్ యాక్సెస్ కోడ్ ఉంటుంది. ఆ యాక్సెస్ కోడ్‌ని అక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. వన్స్ ఎంటర్ చేశాక ఆహ్, ఏ టూర్ టు గూగుల్ క్లౌడ్ అని ఉంటుంది.
ఆ ల్యాబ్ ఓపెన్ చేసి దాన్ని ఫినిష్ చేయాలి. సో, అది ఫినిష్ చేశాక ఇన్‌కాగ్నిటో విండో క్లోజ్ చేసి నార్మల్ విండోకొస్తే ఆహ్, మీకు మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది యాక్సెసిబుల్‌గా ఉంటుంది. అండ్ మీరు ఆ ల్యాబ్ ఫినిష్ చేసేటప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అట్‌లీస్ట్ 5 మినిట్స్ ఉండాలి మీరు. యాక్సెస్ కోడ్ రాని వాళ్ళు ఒకసారి నాకు మెసేజ్ చేయండి. నేను చూసి చెప్తాను. When will the two our 2 sessions timings will be informing you before a day or before 2 days. One కోర్స్‌లో ఎన్ని మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి? అండ్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికన్నా? జనరేటివ్ కోడ్స్ ఆల్రెడీ యాక్సెస్ చేస్తే ఎనీ ప్రాబ్లమా సార్? యాక్సెస్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ ఏం లేదు. బట్ ఈ వీక్ అనేది వేరే కాలేజెస్‌కి స్లాట్స్ ఇచ్చున్నారు. సో, వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్ అవ్వచ్చు. సో, మనకిచ్చినప్పుడు మనం యాక్సెస్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి బెటర్. టైమింగ్స్ అండ్ సెషన్ లైక్ పెట్టే డేస్ మేము మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాము. ఇట్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ అవర్ అవైలబిలిటీ. ఫౌండేషన్ కోర్స్‌లో ల్యాబ్స్ ఉంటాయా? యాహ్! ఫౌండేషన్ కోర్స్‌లో ల్యాబ్స్ ఉంటాయి. గూగుల్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఫౌండేషన్ కోర్స్‌లో మీకు 3 థింగ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వీడియోస్. వీడియోస్ ద్వారా మీకు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మీద కంప్లీట్ ఐడియా వచ్చిద్ది. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ క్విజెస్. సో, సమ్ సెట్ ఆఫ్ వీడియోస్ తర్వాత మీకు క్విజెస్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ క్విజెస్ అటెంప్ట్ చేయండి. దోస్ క్విజెస్ విల్ హెల్ప్ యూ టు అసెస్ యువర్ నాలెడ్జ్. ఆ వీడియోస్ మీకు ఎంత అర్థమయ్యాయి అనేది మీకు ఆ క్విజెస్ అనేవి చెప్తాయి. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఆ వీడియోస్ వినండి. ప్రాబ్లమ్ ఏం లేదు. బికాజ్ కోర్స్ అనేది చాలా స్ట్రక్చర్డ్‌గా ఉంది. అండ్ మీరు 1 మంత్ స్పెండ్ చేస్తే మీకు క్లౌడ్ అనేది వస్తది. సో, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఇవాళ ఇన్ డిమాండ్ టెక్నాలజీ. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మొన్నే ఒక జాబ్ పోస్టింగ్ చూసాను. ఇట్స్ ఇన్ ఒరాకిల్. దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సమ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇంజినీర్ అండ్ సాలరీ ఈస్ బిట్వీన్ 18 ఎల్‌పిఏ టు 30 ఎల్‌పిఏ. సో, అంత డిమాండ్‌లో ఉంది ప్రెజెంట్. ఐ హోప్ యూ విల్ లెర్న్ దిస్. అండ్ గూగుల్ క్లౌడ్ అనేది ఈ మధ్య కంపెనీస్ అనేవి అడాప్ట్ చేసుకొని ఇంకా ఎక్కువ కంపెనీస్ అనేవి వస్తున్నాయి. సో, యూ విల్ బి హావింగ్ హైయర్ ఛాన్సెస్. యాక్సెస్ కోడ్ ఎప్పటి లోపల కంప్లీట్ చేయాలి? అండ్ మీరు ఈ కోర్సెస్ అనేది యాక్సెస్ చేయడం లైక్ గూగుల్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఫౌండేషన్స్ కోర్స్ అనేది 14థ్ అక్టోబర్ లోపల యాక్సెస్ చేయాలి. అలాంటప్పుడే మీ ప్రోగ్రెస్ అనేది చూడగలం మేము. బట్ వి రికమెండ్ యూ టు యాక్సెస్ ఇట్ బై దిస్ వీక్ ఇట్‌సెల్ఫ్. ఎందుకంటే మేము మీకు డెడ్‌లైన్ ఇచ్చాం కదా! 2 సబ్ మాడ్యూల్స్ ఫినిష్ చేయమని. సో, అవి ఫినిష్ చేయాలంటే మీరు యాక్సెస్ చేయాల్సిందే కోర్స్‌ని. సో, ఈ వీకే యాక్సెస్ చేసి మీ లెర్నింగ్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేయండి. అండ్ ఫర్ దోస్ హూ డోంట్ హ్యావ్ ల్యాప్‌టాప్స్ ఆహ్, మీరు వీడియోస్ అండ్ క్విజెస్ ఫోన్ నుంచి అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. జస్ట్ ల్యాబ్స్‌కి మాత్రమే కాలేజ్ ల్యాబ్స్ యూజ్ చేసుకొని ఫినిష్ చేసేయండి. అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ మీ అందరిని కలిపి మేము తీసుకెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తాం. ఒక్కసారి హెచ్ఓడీస్‌తో మాట్లాడి. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇందాక చెప్పినట్టు అఫీషియల్ లెటర్ ఒకటి పెట్టండి. ఆ లెటర్ పెట్టి అది ల్యాబ్ ఇన్‌చార్జెస్‌కి చూపిస్తే వాళ్ళు మీకు ల్యాబ్స్‌లో కంప్యూటర్స్ అనేవి ఇస్తారు. యాహ్! కోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే జాబ్ లెవెల్ ప్రొఫిషియన్సీ రాదు. కంప్లీట్ చేసి దాన్ని రెగ్యులర్‌గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో, మీరు ఈ కోర్స్ చేశాక క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మీద ఏం ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి? క్లౌడ్ యూజ్ చేసుకొని నేను ఎలాంటి యాప్స్‌ని డిప్లాయ్ చేయొచ్చు? సో, అలా ఆ వేలో థింక్ చేసి మీరు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేసి దాన్ని మీ రెజ్యూమ్‌లో యాడ్ చేసుకుంటే ఆబ్వియస్‌లీ ఆహ్, జాబ్ లెవెల్ ప్రొఫిషియన్సీ అనేది వస్తది. ల్యాబ్స్ మన ల్యాప్‌టాప్‌లో చేయొచ్చా? యాహ్! ల్యాప్‌టాప్స్ ఉన్నవాళ్ళు, కంప్యూటర్స్ ఉన్నవాళ్ళు మీ ల్యాప్‌టాప్స్ ఆర్ కంప్యూటర్స్‌లోనే చేయొచ్చు. సో, కంప్యూటర్స్ లేని వాళ్ళు మాత్రమే ల్యాబ్స్‌కి వెళ్లి కాలేజ్ ల్యాబ్స్‌లో యాక్సెస్ చేయండి. ఔట్ ఆఫ్ 150 ఫిల్టర్ చేస్తారా? మీ ఇంట్లో ల్యాప్‌టాప్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఇంట్లోనే చేసేయండి మోస్ట్‌లీ. సో, ఎవరికైతే ఇంట్లో ల్యాప్‌టాప్స్ అవైలబిలిటీలో లేవో వాళ్ళు కాలేజ్‌కొచ్చి ల్యాబ్స్‌ని ఫినిష్ చేసుకోండి. సో, ల్యాప్‌టాప్స్ అవైలబిలిటీ లేని వాళ్ళు గూడా ఇంట్లోనే వీడియోస్ అండ్ క్విజెస్ వినేయొచ్చు. ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? యాహ్! యూ విల్ బి గెట్టింగ్ సర్టిఫికేట్స్. వెన్ వి హావ్ టు స్టార్ట్
the when we have to start the first two modules, you can start right away. సో ఈ మీట్ అయిపోయాక మీరు యాక్సెస్ కోడ్ని యాక్సెస్ చేసుకొని ఫస్ట్ ల్యాబ్ని ఫినిష్ చేసి వన్స్ యూ సీ మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్, లైక్ మీ ప్రొఫైల్ కింద మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ అని పడ్డాక యూ కెన్ స్టార్ట్ ద కోర్స్ రైట్ అవే. ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఆర్ ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? యా, రికార్డింగ్ కూడా షేర్ చేస్తాము రేపు మార్నింగ్ లోపల. Can you say the two modules again which we should start? So the two modules are one is cloud computing fundamentals. Just a second. Now this is the I have shared the link with you all in the chat box. Just open that, and the first two modules in that course, that is Google Cloud Computing Foundations, Cloud Computing Fundamentals, and the second one is Infrastructure in Google Cloud. So those two modules we are expecting you to finish by October 7th. What is lab ending time limit? Is it applicable? Yeah. So the first lab, that is లైక్ మీరు మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు ఒక ల్యాబ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ ల్యాబ్ నేమ్ వచ్చి ఏ టూర్ ఆఫ్ గూగుల్ క్లౌడ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ల్యాబ్స్. ఈ ల్యాబ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం మీకు ల్యాబ్ ఫినిష్ అయిపోయినా సో జస్ట్ స్టే ఫర్ 6 minutes. అలా స్టే చేస్తేనే మీ మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది వచ్చింది. అండ్ ఆ ల్యాబ్ ఎలా ఫినిష్ చేయాలి అనేది ఎవరికన్నా డౌట్ ఉంటే ఏదో మీరు ఈ రికార్డింగ్ మళ్ళీ విన్నా మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఆర్ ఎల్స్ నేను ఒక వీడియో షేర్ చేస్తాను, అది చూసినా మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఐ థింక్ నో శిరీష, బికాస్ ల్యాబ్స్ అనేవి మొబైల్ నుంచి చేయొచ్చు కానీ అంత వాట్ వి సే యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అంత బాగుండదు. ఇంకెవరికన్నా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇఫ్ నాట్ వీ కెన్ ఎండ్ దిస్ సెషన్. రికార్డింగ్ వీడియో సెండ్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఆర్ వాట్సాప్. రికార్డింగ్ వీడియో యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసి లింక్ అనేది వాట్సాప్లో షేర్ చేస్తాం. Did we have any deadline to complete the modules? So not like deadline, but the two courses, that is Google Cloud Computing Fundamentals, దాంట్లో ఉండే 8 modules plus generative AI arcade game, you need to finish that by October 30. It's the hard deadline we have, like October 30, 10:30 p.m. You need to finish it by then. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికన్నా? స్టార్ట్ అయిన తర్వాత గూగుల్ కన్సోల్ ఓపెన్ అవ్వటం లేదు. పెన్సిల్ రావు. నాకు ఒకసారి అది స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెడతావా? ఐ విల్ టెల్ యూ.
ఓకే గైస్, ఇఫ్ ఇంకా ఎవరికి ఏం డౌట్స్ లేకపోతే వీల్ ఎండ్ దిస్ సెషన్ అండ్ the action items for now are just finish those two modules by October 7th and don't forget to access the Google Cloud Computing Foundations course by tonight or tomorrow evening. We are expecting you all to finish the courses by October 7th. We'll be having a quiz on October 8th, most probably, on these two courses. And those who perform well, apart from these gifts, we'll be giving you some gifts from our side. మాడ్యూల్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేసేలా షాన్వాస్ క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు. డౌట్స్ లేని వాళ్ళు లీవ్ అయిపోవచ్చు.